Hello students, welcome you to this live session. This is our third class for creative objective questions, right? But உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம objective questions சொல்லி objectiveக்காக மட்டும் கிடையாது, for compulsory questions 2 mark 3 markuக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக ஆகிற மாதிரி செய்துட்டு இருக்கிறோம், right? Okay, so far we finished nearly 40 questions, right? More than 40 questions we finished, and today we are going to start from 41. So you can inform your friends also, you can send the link so that they also can join, right? Okay. Now, we'll start directly and the last class, the challenge question we'll discuss little later, okay? So, last class we given a challenge question, the area bounded by the curve, y equal to log x, x-axis and the lines x equal to 1 and x equal to 3. Many students given the answer. To my surprise, after finishing the live, within 5-10 minutes, I got number of correct answers, okay? But I couldn't take everything. So, these are the winners this time. So, one thing I can notice from all over Tamil Nadu, right from Kanyakumari district, the students, you are attending these classes and you are answering, okay? So, it gives a lot of pressure to us, so we want to help you more. So thanks for sending the answers, and even today also some students sent, we couldn't include everything. And the next class will be for your doubt clearing classes, overall revision, because you are sending a lot of doubts in 2 mark, 3 mark, 5 mark, right? நிறைய questions கேட்டிருக்கிறீங்க. Today's class I'm going to exclusively take the created questions, okay? So created questions சொல்லும்போது அது 1 mark, 2 mark, 3 mark, இந்த மூணுக்குமே உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். So we do that one, but I noted down all your doubts. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த எக்ஸசைஸ் 9.3 கேட்டிருக்கிறீங்க, right? Like the so many things you asked, so in the next classes we'll try to help you, right? So keep sending your doubts எதுனாலும் நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பி கொடுங்க, we'll try to help you. Okay, today's first question, that is question number 42. Those who are attending today the first class, you subscribe this channel and the previous sessions. So already பார்த்தீங்கன்னா how to score சென்டம்க்குள்ள டிப்ஸ்க்கு ஒரு செப்பரேட் வீடியோ கொடுத்துருக்குறோம். கிரியேட்டட் கொஸ்டின் பாசிபிள் டாபிக்ஸ் ஒரு வெரி ஸ்மால் வீடியோ தான், எல்லாம் 10 minutes 6 minutes. ஸோ டைம் அதிகமாக உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாது, அதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஃபார் 2 mark 3 mark we have taken 5 sessions, nearly 70 questions we solved, okay? அதோட லிங்க் எல்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க, you can go through all those things without repetition, அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்போம், definitely will be useful to you. Then created objective question, book back objective questionsக்கு ஒரு lengthy வீடியோ கொடுத்துருப்போம், okay? அது உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். So here we are doing all created questions. Today is our third class for this. Look at this question, already given the answer, Prithvi. Yes, area bounded by the curve x square by 16 plus y square by 9 equal to 1 about x-axis in the first quadrant. Your correct answer, option A, some students given, then option 3. Okay, let us see how to do this. Listen, இதை நீங்கள் அந்த 5 mark question போல் செய்யக்கூடாது. So certain things you have to learn. Area bounded by the ellipse, it is pi AB, area bounded by the ellipse. This is A, this is B, right? So here it is pi AB is the answer for area of the ellipse. இது இந்த ஏயும் பியும் டிஃப்ரெண்டாக சேமாக வந்துட்டுன்னு வைங்களா, ஏயும் பியும் சேமாக வந்துன்னா ரெண்டுமே ஏன்னு வரும்ல, பை ஏ இன்ட்டு ஏ, தட் இஸ் பை ஏ ஸ்கொயர், இல்லைனா பை ஆர் ஸ்கொயர், இட் பிகம் அ சர்க்கிள், ரைட்? மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ் ரெண்டுமே லென்த் ஈக்குவலாக வந்துன்னா சர்க்கிள் ஆயிரும், சர்க்கிள் வரும்போது பை ஆர் ஸ்கொயர். So here area of the ellipse is pi AB. So from the equation of ellipse you can identify the values of A and B, you can substitute, right? So you are getting pi into A ka value, A square is 16, B value, B square is 9, so it is 3. So மொத்தம் என்ன ஆன்சர்னா 12 pi. But அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஏரியா in the first quadrant மட்டும்தான், only the first quadrant, so divide by 4. Area in the first quadrant, they asked only this portion, so divide by 4. So your answer is 3 pi is the right answer, okay? Because first quadrant மட்டும் கேட்டிருக்கிறதால 3 pi is the answer. Yes, go through the next question. Area between y equal to x square and y equal to modulus x. அப்போ இந்த ரெண்டோடைய கர்வ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்ல. Many students you asked sums in area volume, so I thought of taking more sums here. Y equal to x square represent parabola, and y equal to modulus x ஓட கர்வ் உங்களுக்கு தெரியும்ல, modulus x
the curve will be like this and the V shape la irukum, right? Idha modulus x. Then y equal to x square or x square equal to 4ay, open upward, right? Open upward, this is that curve. இந்த ரெண்டும் ஒரே டயக்ராமில் வரணும், ரைட்? இந்த ரெண்டும் ஒரே டயக்ராமில் போட்டிங்கன்னா you will be getting, so இந்த மாதிரி வரும்ல. So this area they are asking, this one and this one, இந்த ரெண்டு ஏரியாவும் வேணும். So how can you find that? ஒரு போர்ஷன் கண்டுபிடிங்க, you multiply by 2. So but before that you need the point of intersection you need, right? அதுக்கு அந்த ரெண்டே நீங்கள் சால்வ் பண்ணு. If you solve these two, என்னெல்லாம் equation கொடுத்துருக்காங்க, see, first one is y equal to x square, y equal to x square. Second one, y equal to modulus x, that is plus x and minus x, okay? So I'm taking plus x, the right side curve, this one, y equal to plus x, and this is y equal to minus x. The ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணி left side same இருக்கிறதுனால right sides are equal, so x square is equal to x, or x square minus x equal to 0. X you take outside, x minus 1, 0. Two values, x equal 0 and x equal to 1, right? X equal 0 and x equal to 1. 0 and 1. So, அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, இந்த ஏரியா, to find this area bounded by the upper curve. Upper curve is a line. அப்போ லைன்லேருந்து ஒய்க்க வேல்யூ என்னது? x. அந்த லைனில் இருந்து ஒய்யோட வேல்யூ x. So, x minus lower curve is parabola. அதிலேருந்து ஒய்க்க வேல்யூ x square. x minus x square dx. So this gives area in the first quadrant. Like that, one more portion is there. So multiply by 2. So can you complete this one? Question number 43. Yes, Kishore Kumar. Yes, your answer is right. Prithivi, Shakti. Yes. Yes, very good. Many students given the Keshni. Jyoti M. Taksin, yes, some new students are also there. Very nice to see you all. So here the answer is 1 by 3 norm. Calculation very simple. So C is the right option, okay. So the simple calculation part I leave it, so you can complete that one. Okay, look at this question. Length of the arc of x square plus y square equal to 4. Question number 44. Length of the arc of x square plus y square equal to 4. Can you do this one? Length of the arc. Yes. Yes, some of the questions I'll give the answer little later. Differential equation, few students asked me. Yes, here the answer again, is it C? Lokesh, Jyoti given C as the answer. What about other students? Listen, length of the arc. So this represent what? It is a circle, right? X square plus y square equal to r square. It is a circle. So length of the arc means you have to find the circumference. That's all. Circumference formula 2 pi r. Here the radius is r square is 4. So r is 2. R is 2. So 2 2s are 4. 4 pi is the answer. Very simple direct question, right? Yes, we go to the next question. Try to do that now. The area enclosed by the curve x equal to a cos t, y equal to b sin t above x axis. Very simple question. You can do it quickly. Yes. Tashin, Yashwan, Santosh, all given C as your answer. Yes, it is C only because the given curve is ellipse, right? X equal to a cos theta, y equal to b sin theta by seeing the parametric coordinates given, right? So it is an ellipse. So just now, இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் ellipseோட area. அதபடி படிச்சிருங்க உடனே. It is pi AB, right? Pi AB. Yes, Kishore, it is an ellipse. Pi AB. பட் அவங்க கேட்டிருக்கிறது above x axis. Previous first quadrant மட்டும் இருந்ததுல்ல. So above x axisனா this portion, two portions, அப்போ half of that one, pi AB by 2. So C is the right answer. Now let's move on to question number 46. Today fast workout பண்ண we try to ask many questions as possible. 46. Integrating factor for the differential equation. Integrating factor for the differential equation. ஒரு differential equation கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா dx by dy இருக்குல்ல,
அப்போ அந்த ஃபார்மெட்டில் கொண்டு வரணும். dx/dy plus px equal to q. அந்த p மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் இல்லை, பிகாஸ் they asked only integrating factor e raised to integral p dy. Yes, Shakti given B as the option. So quick. Try to work it out. Suppose 2 mark எல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதணும்ல. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னோம், டிவைடிங் பை ஒய் லாக் ஒய், டிவைடிங் பை ஒய் லாக் ஒய். ஒவ்வொரு டைமும் ஒய் லாக் ஒய்யால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இது அப்படி கேன்சல் ஆயிரும், இங்கே ஒரு பை ஒய் லாக் ஒய் வரும். அது எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் பி. அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by ஒய் லாக் ஒய். Hope you understood. I am not writing fully. That is the reason I am not giving the PDF, because இது அப்படியே PDF கொடுத்து it won't look nice, right? உங்களுக்கு புரியவும் செய்யாது, right? So those are attending direct attend பண்ணக்கூடிய students, you can understand, right? P is this one. So now integrating factor is equal to e raised to integral p dy. So that is e raised to integral p dy 1 by y log y. என்ன சொல்றேன்னா அந்த log y அப்படியே எழுதுறோம், அந்த 1 by y writing here. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம் ஆல்ரெடி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டைப். dy. Denominator's derivative is the numerator. So log of denominator. So e raised log of something, e raised log of something, the something is your answer, right? So your answer is log y. E raised to log x is equal to x. So integrating factor is log y. So B is the right answer. Very good. Many students given long back the right answer. Good. Now let's move on to question number 47. The differential equation has solution. My question is, you identify and tell me this is which type. இது வேரியபிள் செப்பரபிளா, ஹோமோஜீனியஸா, லீனியர், அதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு சாட்டில் கொடுங்க. 2y cot x dy by dx equal to 1 plus y square. Variable separable or homogeneous or linear. Quickly. And that is more important. Last class நம்ம பார்த்தோம் ஹோமோஜீனியஸில் 2 டைப், அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன். வெரி குட் கொஸ்டின்ஸ் யூ ஆஸ்ட். எஸ் செப்பரேஷன், வேரியபிள் செப்பரபிள். எஸ், தட்ஸ் ரைட். அப்போ வேரியபிள் செப்பரபிளாக கொண்டு வந்துட்டோன்னா எப்படி எடுத்து கொண்டு வரலாம். ஸோ ஒய் இஸ் தேர்ல, அப்போ இந்த 2y அப்படியே இருக்கட்டும், இந்த dy அப்படியே இருக்கட்டும், அந்த 1 plus y square bring it down. So you are getting 2y by 1 plus y square dy equal to, and the dx goes up and the cot x denominator வந்துரும், right? Now it is variable separable. Yes, integrate quickly and to find out what's the correct answer. Very simple integration. Left side denominator's derivative is the numerator, so log of denominator, and 1 derivative 0, y square 2y, so log of denominator 1 plus y square. Right side integration, you know that one. 1 by cot x, that is tan x, right? 1 by cot x, not tan x. Tan x integration, log secant x, right? It is log secant x. Plus c. Many students asked out, இது இப்போ கூட சாட்டில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் போட்டிருந்தாங்கல்ல, அந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் அந்த ஃபைனல் ஆன்சர் எப்படி கொண்டு வருது, இப்போ கூட அந்த பிரச்சனை இருக்குல்ல. வேர் டு ஆட் சி, எனக்கு லாக் வருறதுனால லாக் சின்னு எடுப்போம்ல, அது ரைட் சைடில் ஆட் பண்ணுறதா லெஃப்ட் சைடில் ஆட் பண்ணுறதா ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துடுங்க. இங்கே சீக்கண்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குல்ல. ஸோ இப்போ லாக் எல்லாம் கம்பைன் ஆகி வருது. அப்போ சீக்கண்ட் எக்ஸ் செப்பரேட்டாக எடுக்கட்டும். இங்கே ஹியர் ஐம் ஆடிங் லாக் சி. ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் லாக் ஆஃப் சி இன்டு 1 plus y square equal to log secant x. So you are getting the log போகும்போது secant x equal to c into 1 plus y square, right? Hope you understood this. C is the right answer. So variable separable, so that then you can integrate. அப்போ integration formula எல்லாம் நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க. இப்போ integral tan x, இப்போ நம்ம தெரியலனா ப்ரொசீட் பண்ண முடியாதுல்ல. So learn all the formula. Sum number 48, another question. பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின். fxன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க, ரைட்? ஹியர் தே given fx. They asked to find that fx value, but what is given here? Integrating factor is x. Integrating factor கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ இது வேரியபிள் செப்பரபிளாக, சாரி லீனியர் ஃபங்க்ஷனாக, நீங்கள் லீனியர் இன் ஒய், அப்போ இந்த fxஆல் டிவைட் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப், ரைட்? டிவைடிங் பை fx. So dy by dx plus xy by fx equal to 1 by fx. I remember right side தேவையில்லை. Okay, but you're right. Integrating factor they given us x, that is e raised to integral
pdx the first step தானே equal to x integrating factor is x and here peak value x by fx so e raised to integral x by fx equal to x இதில் இருந்து fx கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை hope you understood up to this so how to find x from here இப்போ சாதாரண ஒரு equation 2x equal to 7 னா x கண்டுபிடிப்போம் இல்லை but இதில் இருந்து e raised to integral x by fx how to find fx can you try this yes Kishore log c you can add to the right side also nothing wrong in that but don't worry about the publicஸில் அந்த 5 mark questions வரும்போது நீங்கள் சி நீங்கள் எந்த சைடில் ஆட் பண்ணுறீங்க ஹவ் யூ ஆர் சிம்பிளிஃபைங் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் எல்லாம் அதாவது கரெக்ட் ஃபார்மில் கொண்டு வந்து வேரியபிள் செப்பரபிளாக இல்லை லீனியராக கொண்டு வந்து நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணி வேரியபிள் செப்பரபிள் கொண்டு வந்து அதை இன்டகிரேட் பண்ணி அந்த சி எனிவேர் அந்த இன்டகிரேஷன் வரைக்கும் கரெக்டாக இருந்துட்டாலே போதும் யூ கேன் கெட் த ஃபுல் மார்க் ஆனால் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும்ல லாக் எல்லாமே லாக் வந்துன்னா அந்த சிவி ரைட் வாட் லாக் சின்னு எழுதி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் ரைட் அதனால் அதுக்கு ரிலேட்டடான ஆன்சர் வந்தாலே டெஃபினெட்லி தே வில் கிவ் ஃபுல் மார்க் ஓகே இது வந்து எப்படி எஃபெக்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் ஆல்ரெடி கிவன் சிஎஸ் ஆன்சர் கரெக்டா 48 எஸ் இட் இஸ் கரெக்ட் நவ் லெட் அஸ் see how to do this ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா லாக் எடுக்கிறோம் we are taking log on both sides taking log on both sides அப்போ இங்கே லாக் எடுக்கும்போது பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணுவோம்ல ஸோ இன்டகரல் எக்ஸ் பை எஃப்எக்ஸ் இன்டு லாக் இ வேல்யூ 1 ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ்னு வரும் இப்போ அந்த இன்டகரலை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது அந்த இன்டகரல் அது கேன்சல் ஆயிரும் ரெண்டுமே இன்வர்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் எக்ஸ் பை எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு log x derivative 1 by x now cross multiply fx equal to x into x it is x square right f of x is equal to s dx also right because it is a objective questions I am not writing all the steps okay f of x equal to x square so sc is the right answer that is sum number 48 okay now sum number 49 very simple question quickly give your answer the degree and order of the differential equation y dash plus y double dash square equal to x plus y double dash square r yes quickly your answer sum number 49 2 and 2 some answer D fourth option see again and again I am telling objective question you have to be very 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 careful ஏன்னா ரெண்டாவது நம்ம அதை செக் பண்ண மாட்டோம் I'm telling D is not the right answer now check now some students are giving Kishore 1,2 1,2 is the right answer other students can you find out why it is 1,2 நீங்கள் டைரெக்டாக பார்க்குறீங்கல்ல மேக்ஸிமம் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் 2 times ரேடிக்கல் சைன் எதுவும் கிடையாது மேக்ஸிமம் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் 2 times அதோட பவர் 2 பட் இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பேண்ட் இட் அந்த ஒய் டபுள் டேஷ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ வாட் யூ ஆர் கெட்டிங் ஒய் டேஷ் plus y double dash square equal to right side a plus b the whole square a square plus 2ab plus b square here the y double dash square cancel ஆயிரும் you can understand now right what is your answer now இது உங்களுக்கு ஒரு hurdle right one more is there இப்போ நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க யூஸ்வலாக ஆர்டர் அண்ட் டிகிரியில் ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி ஆர்டர் இஸ் 2 மேக்ஸிமம் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் 2 times ஆர்டர் இஸ் 2 டிகிரி அதோட பவர் 1 பட் இங்கே கொஸ்டில் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க ஆர்டர் அண்ட் டிகிரியில் டிகிரி அண்ட் ஆர்டர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டிகிரி அப்புறம் ஆர்டர் ஓகே நம்ம புக்கிலுக்கு அதே ரொட்டீனில் போயிடாதீங்க யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ஏன்னா எல்லா ஆப்ஷனும் அங்கே இருக்கும் நம்ம ஒரு ஆப்ஷன் கண்டுபிடிச்ச உடனே ஓகே இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணி கரெக்டாக செய்துட்டு வந்து நினைப்போம் அனதர் trap is there right you have to be very careful so degree and order கேட்டிருக்காங்க so the correct answer is
1, 2. So read the question very carefully. Yesterday also உங்களை இந்த காஷன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தேன்ல, ஃபஸ்ட்டு ஒய் டேர்ம் தென் எக்ஸ் டேர்ம். நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக செய்யும்போது ரொம்ப சிம்பிள் சம் நினச்சிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம்ல, அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் வந்துடக்கூடாது. யூ டு வெரி கேர்ஃபுல். ஓகே, நவ் சம் நம்பர் 50. Quickly, 20 minutes. So today we want to go at least up to question number 70 we want to do. Every day ஒரு 5 sums நம்ம பேக்கில் இருக்கிறோம்ல, அதனால் கூடுதல் எக்ஸ்பிளைன்லாம் பண்ணலை. ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுவோம். ட்ரை டு ஃபினிஷ் ஆஸ் குவிக் as possible. The function f of x equal to modular, but every sum is very important. Try to understand. f of x equal to modulus x. அதுக்கு அப்புறம் மேக்ஸிமம் மினிமா செக் பண்ணோம், ரைட்? கமலேஷ், சந்தோஷ், given the answer straight away. Yes, இது நீங்கள் எந்த calculation பண்ண வேணாம். Please listen, objective questions இப்படி தான் இருக்கும். No need to do any calculation. Listen, இது நீங்கள் எப்படி செய்யணும், கர்வை பாருமா, இதோட கர்வ் என்னன்னு பாருங்கள். மாடுலஸ் எக்ஸ், ரைட்? மாடுலஸ் எக்ஸ்னால் அதோட கர்வ் தான், ரைட்? அந்த வி ஆல்ரெடி ஒரு சம் போட்டுருவோம்ல, வி தான். அப்போ இதோட மினிமம் வேல்யூங்கிறது, திஸ் இஸ் த மினிமம் வேல்யூ. அண்ட் வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ? இட் கோஸ் ஆன், போயிட்டே இருக்குல்ல, மேக்ஸிமம் இன்க்ரீஸ் போயிட்டே இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ, தர் இஸ் நோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ, நோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ, நோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ, and the minimum value is 0. So 2 is second one is the right answer. இது நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை, ஸ்ட்ரைட் வே கேன் டூ. அதோட டயக்ராம் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும். ஸோ மினிமம் வேல்யூ 0 and there is no maximum value. Let's move on to the next question. Question number 51. U equal to y sin x, and the question is dou square u by dou x dou y. Yesterday ஒரு sum செய்திருந்தோம் இந்த டைப்பில். I asked if I want to find dou square u by dou x dou y. For that first நம்ம with respect x செய்யணுமா with respect y செய்யணுமா? Yesterday first டேங்கிறதால I asked everything, but now you know ரெகுலராக அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். You start from that end. First with respect to y, then that answer you differentiate with respect to x. Do it quickly, just a revision for you. ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆன்சர் சாட்டில் போடுங்க. Sum number 51. First partially with respect to y, then that answer partially with respect to x. To option A, 1. Yes, many students given the answer. Let us see. First dou u by dou y. Differentiate partially with respect to y செய்யும்போது sin x you write as it is, y க்கு derivative 1. Now this one you differentiate partially with respect to x. அப்போ dou square u by dou x dou y with respect to x செய்யும்போது sin x ஓட derivative cos x. So the answer is cos x. Now sum number 52. Star, please listen before I'll give that sum, but before that star, இப்போ உங்களை ஆப்ரேஷன்ஸ் சொன்னால் அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், இதெல்லாம் பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸில் இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த ஆப்ரேஷன் ஒரு செட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தட். இப்போது ஸ்டாருங்கிறது நாட் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேஷன். ஸ்டாருங்கிறது அவங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் they டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் சம் கொஸ்டின் a ஸ்டார் b ஈக்குவல் டு ab by 2 அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா, அப்போ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சம் ஃபுல்லாகவே a ஸ்டார் b கேட்டால் அந்த a இன்ட்டு b ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும், டிவைட் பை 2. அப்போது 3 ஸ்டார் 5 கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யணும், a இன்ட்டு b, அப்போ 3 இன்ட்டு 5 15 by 2 அந்த சம்முக்கு. இப்போ a ஸ்டார் b இஸ் ஈக்குவல் டு a ப்ளஸ் b மைனஸ் 1 அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா you use that one. If they ask 5 star 2, what do you do? First அந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கு, then subtracted 1. இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணோம், 5 plus 2 minus 1. அப்போ 5 plus 2 7 minus 1 it is 6. Okay, like that. Star இந்த சம்மில் ஸ்டார் how they defined. a star b is equal to root of a square plus b square. Under this condition, they asked to find 3 star 4 star 5. Try to do it quickly. 3 star 4 star 5. This is sum number 52. Option. Many students given second option, few students third option. Okay. அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறோன்னா, we find the term
inside the bracket you find 3 star 4 first. 3 star 4 என்ன கொடுத்துருக்காங்க, root of a square plus b square. ஸோ root 25 5னு வரும்ல. அப்போது இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா 3 star 4 is 5. ஸோ now you find 5 star 5. அந்த 5 பார்த்தோன்னே ஆன்சர் டிக் 5 போட்டுறாதீங்க. 5 star 5 root of 5 square 25 plus 5 square 25. So that is root of 2 times 25. 25 root 5, 5 root 2. 5 root 2. Yes, second option many students given the right answer. Okay. So 5 root 2 is the right answer. இது போல அவங்க என்ன question வேணாலும் frame பண்ணலாம். Shall we move on to the next question? Sum number 53. Look at this question. A probability distribution. You know the difference between distribution function and density function, right? A probability distribution function capital Fx is given by or a discrete. X takes the value 0, 1, 2, 3, 4 and f of x. அதோட probabilities capital Fx, not small fx. Small fx எல்லாம் ஆட் பண்ணால் ஒன்று வரும்ல. This is called cumulative distribution. இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான் பாருங்க. Then p of x equal to 2. Yes, what's your answer here? Khaja Daniel, A is the answer. What about other students? Listen, usually small fx கொடுத்துட்டு capital fx கேட்பாங்கல்ல. But here, capital fx given, they asked find small fx. அப்போது, so what you have to remember here, what they asked here actually, p of x equal to 2. p of x equal to 2 now you have to find f of 2. f of 2, small f of 2 எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, capital f of 2 minus capital f of 1. Suppose capital f of 2, capital f of 2 in the full range இல்லை, அதுலேருந்து f of 1 இவ்வளோ ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get that particular value. அப்போது if I want small f of 10 வேணும்னா capital F of 10, that is minus infinity to 10 minus f of 9. So like that you can do that. So here f of 2 வேணும்னா capital F of 2 minus capital F of 1. Capital F of 2 is 1 by 2 minus f of 1 is 1 by 4. So the right answer is 1 by 4. Okay. So இதை படிச்சு வச்சிருங்க. How to do this. Okay, that is option number C is the right answer. Okay, yeah, many students got the right answer. Okay, look at this question. Approximation. The radius of a sphere increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. இல்லைங்க, அது increasing or decreasing ஆங்கிறத கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துடணும். Because they won't give minus எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒருவேளை அங்கே decreasingனா you take it as minus. Okay, radius is increasing, that is dr by dt given. dr by dt is 0.2 centimeter per second. Rate at which volume is increasing, dv by dt they asked when the radius is 15 centimeter. அப்போ இதுபோல் உள்ள கொஸ்டின்ஸில் எல்லாமே நீங்கள் செய்ய வேண்டியது what is given, என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, and what we have to find, அதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடணும். ஓகே, what is given and what you have to find. இதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா ஒரு ஸ்பியர், ரைட், ஒரு ஸ்பியர், அதில் சேஞ்ச் இன் ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க. they asked to find change in volume. Can you do this one? Very simple. Only thing அந்த மென்சுரேஷன் தெரிஞ்சிருந்தா போதும்ல. Volume of sphere 4 by 3 pi r cube is the formula, right? Yes, many students given the right answer. So second option, yes, that's the right answer. So volume is equal to 4 by 3 pi r cube. So differentiating with respect to t, so dv by dt is equal to 4 by 3 pi r cube க்கு 3 r square dr by dt. So cancel this. 4 pi, r value 15, right? 15 into 15. dr by dt is 0.2. So when you simplify this, you are getting 180 pi, right? Okay. 180 pi.
யூனிட் எழுதுறதுனா வால்யூம் சென்டிமீட்டர் கியூப் per t, time it is second. Okay, shall we move on to the next question? Quickly can do this one. So for 1 mark, how fast you can do? Yes, very quick. Prithvi, yes, because for these type questions, for objective question you can do very quickly, but every time you have to be very very careful, right? Because sometimes ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக செய்யும்போது speed we need, at the same time accuracy also. Yes, B is the correct answer. So the property apply பண்ணுவோம்ல, so we apply the property. Take the question as I. என்ன property இங்கே apply பண்ணுவோம்? Integral 0 to a f of x dx. The exercise 9.3 many students asked, right? Integral 0 to f of x dx equal to integral 0 to a f of a minus x dx. So when you use this property, அந்த காஸ் எக்ஸ் என்ன ஆகும்னா காஸ் 90 மைனஸ் எக்ஸ்னு வரும்ல, உடனே காஸ் எல்லாம் சைனாக மாறிடும், சைன் பிகம் காஸ். ஸோ இதை நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் 1ன்னு கொடுத்துருவோம். ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணும்போது அந்த காஸ் பிகம் சைன். டினாமினேட்டர் சேமாக தான் இருக்கும், பிகாஸ் இங்கே ப்ளஸ் தானே, இது காஸ் சைன் ஆகும், சைன் காஸ் ஆகும். ஸோ சேம் டினாமினேட்டர். ஓகே, ஸோ நம்ம ஆட் 1 and 2, 2i is equal to integral 0 to pi by 2. Denominator numerator ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும், கேன்சல் ஆயிரும், dxன்னு வரும். dx ஓட இன்டகிரேஷன் x 0 to pi by 2. So you are getting pi by 2. This is the value of 2i. So I equal to pi by 4, right? Pi by 4 is the right answer. Yes, B is the correct answer. See students, we are telling created objective questions, right? But we are doing some 2 mark 3 mark questions. அதிலெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கிளியராக எழுதுங்க, பட் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்னா ஜஸ்ட் யூ ஃபைண்ட். அதனால தான் எப்போவுமே நீங்கள் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், பட் டோன்ட் டேக் மச் டைம், ரைட்? ஏன்னா அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்னா உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் நம்பர், ஆப்ஷன், ஆன்சர் இருந்தால் போதும் இல்லை? மற்றதெல்லாம் நீங்கள் சைடில் அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக எழுதி ஆன்சர் எழுதிடலாம். பட் சம்டைம்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அப்ஜெக்ட் எழுதணுன்னா நம்ம இன்னும் ரொம்ப நீட்டாக எழுதணும் அப்படின்லான்னு டைம் வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது. வேறஸ் அந்த 5 மார்க்ஸ் செய்யும்போது ரொம்ப ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கணும், டயக்ராம்ஸ் நீட்டாக போடுங்க, ரைட்? சம்டைம்ஸ் இதிலெல்லாம் டைம் கூடுதல் ஸ்பெண்ட் பண்ண 5 மார்க் நம்ம டைம் எல்லாம் போயிடக்கூடாது. ஸோ அங்கே போய் நம்ம ஸ்க்ரிபிள் பண்ணக்கூடாது. டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த டிப்ஸ் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறோம். ஹவு மச் டைம் யூ கேன் டேக் ஃபார் 5 மார்க், அப்ஜெக்டிவ்க்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கலாம், எவ்ரிதிங் கிவன். கொஞ்சம் ஓரளவு நல்லா படிச்சுட்டு போயிருந்தீங்கன்னா அந்த 3 hour பேப்பர் நீங்கள் 2.5 hours அழகாக எழுதி முடிச்சிடலாம். தென் த ரிமைனிங் 30 minutes யூ கேன் கோ த்ரூ எவ்ரிதிங், ரைட்? எஸ், 56 ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் ரிவிஷன் போல் இருக்கும். ஸோ அதனால் தட்ஸ் த ரீசன் ஐ செட் டுடே வி கேன் கோ ஃபாஸ்ட், பிகாஸ் இந்த டைப் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி ஒரு சம் போட்டிருக்கிறோம், ரைட்? இன்டெக்ரல் 0 to 1 x into 1 minus x raised to 4. அந்த ஃபார்முலா அந்த இது ரிசல்ட் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும். 0 to 1 x raised to m into 1 minus x raised to n dx. யூ ஆர் ரிமெம்பரிங் தட் ஃபார்முலா. திரும்ப அதை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். இதுபோல் நீங்கள் எத்தனை சம் செய்தாலும் பிரயோஜனம் கிடையாதுல்ல, வித்தவுட் ஸ்டடியிங் திஸ் ரிசல்ட். இந்த ரிசல்ட்டை தான் நீங்கள் படிக்கணும். கான்செப்ட்ஸ் நல்லா தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ சம் வேணாலும் நீங்கள் போடலாம். ஸோ ஹியர் த ஃபார்முலா இஸ் m ஃபேக்டோரியல் into n ஃபேக்டோரியல் by m plus n plus 1 factorial. இப்போ just m value n value substitute பண்ணுங்க. Here m is 1 and n is 4, right? m is 1 and n is 4. Do the calculation. Yes, what's your answer? Yes. B is the right answer. So இதை நீங்கள் simplify பண்ணும்போது you will be getting 1/30. Okay, so B is the right answer. 57 probability f of x equal to a by pi 1/16 plus x square is a probability density function of a continuous random variable x. Then the value of a, very simple question, total probability is 1, right? Quickly இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Total probability 1, integral minus infinity to infinity f of x dx, a by pi 1/16 plus x square dx is equal to 1. Yes, can you simplify this? Surya given some answer, Kishore, Kamalesh. So a by pi into, so the integration தெரிஞ்சிருக்கணும்ல, integral dx by x square plus a square
1 by a tan inverse x by a. 1 by a tan inverse x by a. Hope you understood this. Limit minus infinity to plus infinity equal to 1. So a by 4 pi, a by 4 pi into first infinity கொடுத்தீங்கன்னா tan inverse infinity, tan inverse infinity, tan which angle is infinity? 90 pi by 2 minus அடுத்தது tan inverse minus infinity, tan inverse minus x is minus tan inverse x. அப்போ அது minus pi by 2 அந்த minus minus plus ஆயிரும், plus pi by 2 equal to 1. So a by 4 pi into pi by 2 plus pi by 2 na it is pi equal to 1. Pi cancel ஆயிரும், cross multiply a equal to 4. A equal to 4. So C is the right answer. Shall we move on to the next question? Sum number 58. A discrete random variable which takes the value 0, 1, 2. Discrete random variable takes the value 0, 1, 2. P of x கொடுத்துட்டாங்க. When x is 0, it is 144 by 169. 1, it is 1 by 169. Then the value of P of x equal to, they ask very simple one, right? Quickly do this one. Very simple thing, right? Total probability is 1, right? Total probability. எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 1 வரும். Very simple. Denominator 169, right? Yes. B. Yes, it is right. 144 by 169 plus 1 by 169 plus something is equal to 1, right? Or you can say 1 minus of this. 145 by 169. So your answer is 24 by 169. 24 by 169. Option B is the right answer. Okay, next question is for you. The degree of that, இதுக்கு முன்னாடி சம்மில் பார்த்தோம்ல, degree and order, but here they asked only degree. Degree of the differential equation C equal to 1 plus dy by dx cube raised to 2 by 3 by dqy by dx cube. What is the degree? They asked only degree here. Yes. Answer is B or A. They asked degree. So read the question carefully. Degree order ஆங்கிறது நீங்கள் செக் பண்ணிடணும். Okay. So here first என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is a radical sign is there, right? அந்த 2 வரலாம் 2 by 3. 2 by 3 வந்தாலே cube rootங்கிற மீனிங் வந்துடும். ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் cross multiply பண்ணிவிட்டு cube பண்ணிடுங்க. ஸோ when you cross multiply dqy by dx cube இங்கே வந்துடும், right? dqy by dx cube. இதை cube பண்ணிங்கன்னா when you cube this இங்கே ஒரு whole cube வந்துடும், right? Whole cube, இங்கே c cube. Here the 3 cancel ஆயிரும். So maximum we are differentiating 3 times. Maximum differentiating 3 times. So order is 3. Adoda power. So degree is also 3. Here they asked find degree. So degree is 3, right? So 3 is the right answer. Question number 60. Very simple direct question. Biconditional. இதில் வரக்கூடிய symbols உங்களுக்கு தெரியும். Meet, joint, conditional statement, biconditional statement, right? So equivalent to what? Quickly, very good, direct question. So it is equivalent to, and the biconditional, but two condition vandrilla, P implies Q and Q implies P. P implies Q, meet, Q implies P. So D is the right answer. Okay, now just quickly we can go for another 10 more questions. Sum number 61, the distance between foci of the ellipse. Do it fast. Distance between foci of the ellipse. Distance between foci. There are two focus la, F1, F2. And the ரெண்டுக்கு இடையில உள்ள distance கேட்குறாங்க. Distance between foci of the ellipse is. Yes, some students given the answer. அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியுமா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் கொண்டு வாங்க.
Distance between foci, what's the formula? Can you give the formula alone? Distance between foci. What's the formula? 2AE, Surya, yeah. 2C or 2AE, yeah, it's right. So we want 2AE, we want A and E, right? So eccentricity you need. So dividing by 180 divide பண்ணீங்கன்னா x square by 20 plus y square by 36 equal to 1. So the greater value a square is 36, so a equal to 6. Eccentricity formula, right? So yesterday பார்த்தோம்ல direct a square minus b square by a. So root of 16, so 4 வருமா, 4 by 6, that is 2 by 3. So 2AE is the answer, right? So 2 into a value 6, e value 2 by 3. So 2 into 2 into 2. So 8 is your answer. Option 3 is the right answer. Very good. Many students given the right answer. Question number 62. The line is a tangent. Again a revision for you. Line is a tangent to, this is what? This represent hyperbola, right? So 3 type question, 4 type questions. The line y equal to mx plus c to be a tangent to circle வரலாம், parabola, ellipse, hyperbola, right? ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் நல்லா தரவாக படித்து வச்சுருங்க. ஸோ ஹியர் அப்போது இந்த லைனோட ஈக்குவேஷனை y equal to mx plus c ஃபார்மில் கொண்டு வந்து யூ ஐடென்டிஃபை த வேல்யூஸ் ஆஃப் m and c. அந்த ஹைப்பர்போலாவோட ஈக்குவேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் கொண்டு வாங்க, எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை சம்திங் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை சம்திங் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ 36 டிவைட் பண்ணி யூ ஐடென்டிஃபை த வேல்யூஸ் ஆஃப் a ஸ்கொயர் அண்ட் b ஸ்கொயர். தென் த கண்டிஷன், இது ஹைப்பர்போலானதுனால வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? c ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர் m ஸ்கொயர், இங்கே b ஸ்கொயர் வரும். யூ ஹேவ் டு புட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ். யுவர் ஆன்சர் த சாட் செக்ஷன் குவிக்லி. a ஸ்கொயர் m ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயரா இல்லை மைனஸ் b ஸ்கொயரா? Yes. Yes, students. Only 4 likes. If you are able to understand, you can like this video, right? Good. If any new student attending the first day, you subscribe this channel. Also join the Telegram group. Okay, sometimes we give the notes or something through that group. So you can join the Telegram group also. Link given in the description. Also share this channel with your friends also, inform your friends also, because next உங்களுக்கு exam ஆரம்பிச்ச உடனே we will be concentrating the 10th standard students. So for them we will take live classes in both maths and science. It will be very much useful to them. Okay, please inform them also. Okay, yes, minus should come. So ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க. ஹைப்பர்போலாக்கு ஈக்குவேஷன்லாம் மைனஸ் வரும், எலிப்ஸுக்கு ப்ளஸ் வரும். பட் இந்த கண்டிஷனில் here for hyperbola it is minus, right? Hyperbola minus தான். So c square equal to a square m square minus b square. Simplify பண்ணி வரும்போது what is your correct answer? K equal to, yes, third option, 9 by 4. Yeah. So you can do the calculation. 9 by 4 is the right answer. Okay, next question number 63. Very simple direct question. Rank of a null matrix. Rank of a null matrix is. What's the correct answer? Rank of a null matrix. Null matrix na enadhu? All the entries are 0, right? If all the entries are 0, number of non-zero rows எதுவுமே இருக்காது, then நமக்கு இதை ரெண்டை பார்க்கும்போது தான் டவுட் வரும்ல. பட் 0 is the right answer. Rank of a null matrix is 0. Sum number 64. The value of cos pi by 2 minus sin inverse root of 2 by 3. The value of cos. Can you try this one? 4 options given: 0, root of 2 by 3, 2 by 3 and 1. Yes, Yashwant, thank you.
You can inform your friends also, right? Okay, next time you join with your friends. See how to do this one. Many students given the answer as second option 64. Second option is the right one. So இது நீங்க எப்படி செய்திரலாம்ல cos 90 minus theta. Cos 90 minus theta is sin theta, right? So it is sin theta. Theta is sin inverse of root of 2 by 3. Sin inverse of x, it is x root of 2 by 3 because it lies in the domain of sin inverse x only. So second option is the right answer. Okay, now sum number 65. A question from matrix. A is a square matrix, 3 by 3 matrix. They asked to find determinant adjoint A. Determinant adjoint A. இதில் நீங்கள் என்ன ஃபார்முலா படிக்கணும், the formula is more important. ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சிருக்கணும், தென் calculation ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக. சில determinant value கொடுத்துருவாங்கல்ல, so here you have to expand determinant value also, right? Because determinant adjoint A is equal to, what's the formula? Determinant A raised to n minus 1, right? அப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, you find the determinant value, you will get a number raised to n minus 1. N is the order of the matrix. Here the order is 3 by 3. 3 minus 1, 2. So find the value of the determinant. அது அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அது கேட்டிருந்தீங்கல்ல அந்த ஐ திங்க் 1.9 ஐ திங்க் அதில் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். சம் ஆஃப் த திங்ஸ் ஐ வில் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். Correct answer is 324, right? Sum number 65. Yes, that's right. Your answer is right. You are getting determinant. You expand பண்ணும்போது you will be getting minus 18 வரும் determinant A. So very simply you are getting minus 18. So அதை கொண்டு இல்லை substitute பண்ணும்போது minus 18 square. So your answer is 324 is the right answer. Okay, now so we finished 65 questions. So we have time, we try to do another 5 more questions. Okay, after that we'll give the challenge question. Today I'm going to give you 2 questions because one question number fast editing. So I'm giving you 2 questions. The function f of x equal to 1 minus x cube minus x power 5 is decreasing for. Is decreasing. இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்ல I think increasing செய்தோம்னு நினைக்கிறேன். whole square வந்து increasing positive. Increasing decreasing நால என்ன condition? You differentiate one time, right? லாஸ்ட் கிளாஸ் இந்த ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட், கிரிட்டிக்கல் நம்பர் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இல்லை, ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன், லாப்லேஸ் ஈக்குவேஷன், ரீகால் எவ்ரி திங். நம்ம புதுசாக படிக்கிறதெல்லாம் அப்பப்போ நீங்கள் ரீகால் பண்ணி மேக் இட் ஸோ சிம்பிள். த ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிக்ரீசிங். டிக்ரீசிங்னா எஃப் டேஷ் எக்ஸ் யூ ஃபைண்ட் அவுட். ஓகே, ஐல் கிவ் 1 minute டைம் குவிக்லி. பிரித்திவ், ஸ்ரீனி, ஆதிஷ். Yes, for all values of x, is it decreasing? Okay, we'll check. You find f dash x, 1 derivative 0 minus x cube derivative 3x square minus x raised to 5 is 5x power 4. You take a minus sign outside, 3x square plus 5x power 4, right? The power எல்லாம் பாருங்க ஈவன் பவரில் x raised to 4 x square. அப்போ xோட வேல்யூ எது இருந்தாலும் this part is positive, but outside there is a negative sign, so it is less than 0. Less than 0 nalle it is decreasing for all values of x. Okay, so that's the right answer. Sum number 67. Omega is a cube root of unity. Cube root of unity உங்கள் மைண்டில் வந்தாலே கடற்கடான 3 ரிசல்ட். ஒமேகாவோட வேல்யூ -1 plus I root 3 by 2. Omega cube is 1 and 1 plus omega square is 0, right? Now they asked to find the value of this. Just 1 minute time for this question. 1 minus omega into 1 minus omega square into 1 minus omega power 4 into 1 minus omega raised to 8. Omega cube is 1, right? ஸோ அது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் அப்படி விட்டுடலாம். 1 minus omega into 1 minus omega square. Next one 1 minus omega raised to 4. அதை ஒமேகான்னு எழுதிடலாம் இல்லை, பிகாஸ் ஒமேகா கியூப் இன்ட்டு ஒமேகா. 1 minus omega raised to 8 can be written as omega raised to 6 into omega square. So it is omega square. இப்போ பாருங்கள் 2 times 1 minus omega 2 times this. So 1 minus omega the whole square
into 1 minus omega square the whole square ரெண்டையும் சேர்த்து the whole square னு கொடுத்துடலாம். Now expand it. Yes, some students given the answer. Joycelyn given the answer as 1. Atish given 4. Anyhow, we'll check the answer. If you multiply term by term, that's the easy method. 1 into 1 into minus omega square minus omega into 1. It is minus omega minus into minus plus omega cube, that is 1. The whole square is there. So here 1 plus 1 அது 2 எடுத்துடலாம். இந்த ரெண்டுல இருந்து ஒரு மைனஸை வெளில எடுங்க. omega square plus omega the whole square. You know 1 plus omega square is 0. So omega plus omega square minus 1 னு வரும், கரெக்டா? minus 1. So this is minus 1. அப்போ minus minus plus ஆயிரும். 2 plus 1 the whole square 3 square, it is 9 is the right answer. Okay. Yes, Praveen, your answers are right. Good. Now sum number 68. Very simple question. Quickly, just in one step you can give the answer. For any three vectors a, b, c, the expression a minus b dot b minus c cross c minus a. ஒரு டாட்டும் ஒரு கிராஸும் வந்தாலே என்னது? பாக்ஸ் ப்ராடக்ட், ரைட்? பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் a minus b, b minus c, c minus c. இதுபோல் there are three questions, right? ப்ளஸ் வந்தால் ஒரு ஆன்சர், மைனஸ் வந்தால் ஒரு ஆன்சர் வரும், கிராஸ் வந்தாலும் a cross b, b cross c, c cross a, ரைட்? இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸில் ப்ளஸ்ஸும் கிராஸ் வச்சு நம்ம செய்திருப்போம். ஸோ ஹியர் எஸ் யுவர் ஆன்சர் இஸ் 0. வெரி குட், ரைட்? இதோட ஆன்சர் 0. ப்ரூஃப் ஆல்சோ படித்து வச்சுருங்க. 2 மார்க் 3 மார்க்கில் வரலாம், ரைட்? இதே இது ப்ளஸ் வந்துன்னா என்ன ஆன்சர் வரும்? 2 times பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஏபிசி வரும். கிராஸ் வந்ததுன்னா பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஏபிசி த ஹோல் ஸ்கொயர் வரும், ரைட்? ஃபைன். நவ் ஜஸ்ட் 2 more questions. Question number 69. x square plus y square equal to 1. X square plus y square equal to 1. Then the value of 1 plus x plus iy by 1 plus x minus iy. So you have to, for this question you have to see this part. X plus iy, x minus iy la. And the x plus iy z ன்னு எடுக்கலாமா? X plus iy, can you take it as z? இந்த condition satisfied then பாருங்க. If I take modulus, yes, z equal to x plus iy, then what is z bar? X minus iy. Z equal to x plus iy and z bar is equal to x minus iy. So z bar is 1, right? So here, இதோட meaning of the modulus z is 1. So now z bar is same as 1 by z. Z bar is equal to 1 by z. Z bar equal to 1 னு வரும். So z bar is 1 by z. நான் இப்போ இந்த கொஸ்டின் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். 1 ப்ளஸ் அந்த x ப்ளஸ் ஐஒய்ங்கிற z by 1 ப்ளஸ் x மைனஸ் ஐஒய் இஸ் 1 by z. சம் கொஸ்டின்ஸ் இதுக்கு ஹோல் பவர்லாம் கொடுத்துருவாங்க. பட் ஹியர் they didn't give anything. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 1 ப்ளஸ் z by take z as LCM 1 plus z. This z goes up, right? So you are getting z as your answer. Zங்கிறது என்ன எடுத்துருக்கிறோம்? x plus iy. So option number, yeah, D is the right answer. Many students given that answer. Good. Now today's last question. So we are able to finish in advance, right? 1 hour முன்னாடி முடிச்சிடலாம். A random variable x has the probability mass function. X க்கு values -2, 3, 1. P of x, that is f of x, lambda by 6, lambda by 4, lambda by 12. Then what is E of x square? E of expected value of x square they asked. So here, listen, first you find lambda value. First you find lambda value. How can you find lambda value? இதெல்லாம் add பண்ணா 1 வரணும், right? So add everything, see that you are getting 1 வரும். அதுலேருந்து lambda கண்டுபிடிங்க. Any of you got lambda value? Once you get lambda value, give that yes, lambda, Yashwant given the answer. Lambda is equal to 2. இதெல்லாம் add பண்ணி equal to 1. That is sigma px. Sigma px is equal to 1. So from that you are getting lambda is equal to 2. Then E of x square, expected x square formula, sigma
x square into p of x. Sigma x square into p of x. That is the minus 2 ka square 4 into lambda by 6 plus 3 square, that is 9 into lambda by 4 plus 1 square 1 into lambda by 12. Lambda value already you know it is 2. Lambda kaduthalam 2 kudunga, simplify, check your answer quickly. Yes, when you simplify, see what answer you are getting. Simplify பண்ணும்போது you are getting 6 as the answer. So option C is the right answer. Okay. So இப்போ நம்ம next class what we are going to do. So, and I'm going to give the challenge question for this class. So last week we have given a class, some many students have joined late. So the correct answer many students given. Correct answer ரொம்ப சிம்பிளான question தான். So when you integral 1 to 3 log x dx, but there are many students அழகா அதோட diagram எல்லாம் போட்டு பியூட்டிஃபுல்லாக கொடுத்துருந்தீங்க. So your answer is 3 log 3 minus 2. 3 log 3 minus 2. Many students given the right answer. So nearly 40 students given the right answer, but I taken the first nearly around 20 students we have taken. Okay. So today's challenge question, today I am giving you 2 questions. The screenshot எடுத்துருங்க. One based on star. If star is defined by a star b is equal to a square minus b square plus ab plus 4, then find the value of 2 star 3 star 4. And the second question, capital Fx distribution function given pi by 2 plus tan inverse x divided by pi. X varies from minus infinity to plus infinity, is a distribution function. It's a continuous random variable x. Then p of 0 less than or equal to x less than or equal to 1. Okay, these are the 2 questions. இது நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு you can give your answers, right? இது நீங்கள் 9444 111 424 இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஆல்சோ you sent all your doubts. என்னெல்லாம் உங்களுக்கு doubts இருக்குதோ, not only to objective question, 2 mark, 3 mark, 5 mark. So next week class we are going to do some overall revision. Even if it is a 5 mark question, we won't waste much time. Just give the outline how to do that, and important steps alone I will be explaining. Okay. So next class ennakingra will inform you. Most probably coming weekend we'll try to give a class. Okay. So please inform your friends also. We will see you in the next live class. Thanks for joining.